para os Jogos de 2012. Aí são as semifinais dos 100 metros. A gente está vendo aí o Walter Dix. Hoje teremos as finais dos 100 metros rasos. O Walter Dix, ele vai largar na raia de número 8. He was third at the U.S. Championships here last year, but then missed the World Championships after testing positive for a stimulant in Italy last July and served a 9-month suspension. Aí você vê o Michael Rogers, que ele vai largar na... Aí a semifinal 1. Ivor Williams, Justin Murdoch, Mike Rogers, Walter Dix, Maurice Mitchell, Travis Paget, Jeff Demps e Open. Rogers won his heat. Lembrando que nessa semifinal aí nós tivemos, nessa etapa tivemos 3 baterias, né, que classificam os 2 primeiros atletas e os 2 melhores tempos. Prova curta, manutenção da velocidade é importante. Aceleração do bloco até os 60, 70 metros é fundamental nos 100 metros, hein, Márcio? Exatamente, Rogério. Essa distribuição da corrida, né, entre tempo de reação, que é o tempo que o atleta leva para sair do bloco depois que ele ouve o tiro, a fase onde ele acelera, onde ele aumenta a sua velocidade até próximo dos 60, 70 metros e manter essa velocidade até o final. Nós tivemos, os atletas classificados para a final, nós tivemos tempos bem baixos, né? Todo mundo tentando garantir a sua vaga, sendo o primeiro, o segundo de cada uma das baterias e os outros 2 melhores tempos. Então nós tivemos velocidades aí, ou tempo, melhor dizendo, de 10 e 10, 10 e 6, bem aquém do que eles podem desenvolver. A maioria deles correm para 9,80, 9,90, então foi uma prova lenta, né? Todo mundo tentando a classificação para a grande final que vai ser hoje. O Walter Dix, que foi bronze em 2008 em Pequim. O Usain Bolt é o atual medalhista em Pequim. Em 2004, o norte-americano Gatlin ganhou ouro, Maurice Green em 2000. E a gente volta depois do intervalo, hein? Fique ligado, voltamos já já aqui na ESPN HD. Jeremy Warner e o Lachlan Melt são os grandes nomes da prova. Pode ter alguma surpresa, mas pela lógica a briga vai ficar entre os dois, mais por Lachlan Melt. E aí o Justin Gatlin, você está vendo aí, o Gatlin foi campeão em Atenas em 2004, o Justin Gatlin, em uma das semifinais. O Gatlin hoje, ele está com 30 anos, ele foi ouro em Atenas, foi bronze em Atenas nos 200 metros e foi prata também em Atenas, o Gatlin, no revezamento 4x100. Aí Ryan Bailey, melhor marca dele 9,88, melhor tempo dele. O que você espera, hein, Márcio, do Justin Gatlin? A gente está vendo aí o balizamento para a segunda semifinal. Essa prova já aconteceu, são imagens recuperadas. Hoje teremos a final dos 100 metros. O que você espera do Justin Gatlin, campeão olímpico em 2004 em Atenas, hein, Márcio? Nessa semifinal aí, Rogério, como a gente comentou agora há pouco, é só classificação, né? Ele larga não muito bem, né? Vem ali em terceiro e aí começa a apresentar as ferramentas ali, né? E em Londres, o que você acha que ele pode render nos Jogos Olímpicos de Londres? Ele tem uma briga muito boa com os jamaicanos, né? Principalmente com os jamaicanos. Não vai ter vida fácil em Londres. Vai ser uma prova duríssima, com grande favorito, sem o Usain Bolt mesmo, mas sempre corre por fora ali para uma medalha de prata, ou até mesmo no caso de um erro, como o Bolt no último Mundial ficou fora dos 200 metros, né, com uma queima, é a grande esperança dos outros atletas, porque hoje o Bolt é imbatível, né, nessa prova dos 100 metros. Então, tá todo mundo pensando quase na medalha de prata e medalha de bronze. E aí a gente tem já o resultado com a segunda semifinal do Justin Gatlin, Darvis Patton, Ryan Bailey e o Newman. Aí a terceira semifinal, terceira prova da semifinal dos 100 metros. Aí Tyson Gay.
Passou por uma cirurgia o Tyson Gay, hein, Márcio? Se eu não me engano, ano passado, né, ele que vem de uma cirurgia, um atleta muito experiente, né, medalhista olímpico, campeão, então é um atleta que vem forte também naquela grupo que a gente falou para disputar medalhas de prata e esperar por uma falha do Bolt, mas um atleta que tem plenas condições também, ele que já não é mais nenhum menino, né? O Tyson Gay hoje está com 29 anos de idade, ele nasceu no dia 9 de agosto de 82, e ele foi em mundiais, ele foi ouro em Osaka, nos 100 metros, nos 200 metros, no revezamento 4x100, e foi prata em Berlim em 2009, o Tyson Gay, nos mundiais. Lembrando, Rogério, que 2009 foi o Mundial de Berlim. Exatamente. E como você lembrou muito bem, a lesão dele, inclusive, o tirou do último Mundial de Daegu, que foi disputado em agosto de 2011. A equipe americana tem esse problema com o Tyson Gay, que retorna praticamente esse ano. O Justin Gatlin teve um problema do doping, que foi suspenso, voltou a competir o ano passado, após 2 anos de suspensão. E aí o Tyson Gay na raia de número 5, chegando na primeira colocação nessa bateria da semifinal, confirmando a sua vaga para a final. Estou olhando aqui no nosso start list, a nossa liga, a lista dos atletas que vão fazer a final dos 100 metros. O Tyson Gay, ele vai largar na raia de número 5 na final dos 100 metros rasos. Está aí ele, ó. Exatamente nessa raia que ele vai fazer a final dos 100 metros ainda hoje na noite desse domingo. Ele que vai atrás da sua primeira medalha em Jogos Olímpicos, o Tyson Gay. Tyson Gay tem um nome muito forte no atletismo mundial, mas ainda não ganhou uma medalha em Jogos Olímpicos, como os outros atletas norte-americanos, como o próprio Justin Gatlin, que foi campeão em 2004, o Walter Dix, que foi medalha de bronze em 2008 em Pequim. O Tyson Gay vai atrás da primeira medalha dele em edições de Jogos Olímpicos. É uma curiosidade que alguns atletas têm, né? A gente sempre fala que o evento olímpico ele é um pouco diferente de você ser atleta de alto nível e mundial. Mundial a gente tem todos os anos, né? É muito mais fácil você obter um resultado em mundial, campeonatos mundiais, porque tem todos os anos. E a preparação olímpica, ela é um pouco diferente. Você tem 4 anos de preparação para aí no caso deles, segundos de prova. Então, in lane 1 is Ryan Bailey. And he trains with the Olympic silver medalist and bronze medalist Walter Dix. His best is 9:88. He's going to have to get under 10 if he wants to make this team. Lane 2 is Darvis Patton. So experienced. He has been in the Olympics and the Olympic final before, but not a given that he makes this team. As the oldest guy in this field, he's going to have to go back to his youth and summon something great. 34 years old, Justin Gatlin, who is 30, is in lane 3. And the way he's been starting, Tom, I think he is a big favorite here, even with the presence of Tyson Gay, undefeated this year, and talking about wanting to go to London and face the Jamaican sprinters. In lane 4 is Mike Rogers. And Mike Rogers has made U.S. teams before. He likes this track. He's run 9.85. That's his personal best on this track. But he has to have a great start, because he's not going to be able to run anyone down from behind. His start determines if he makes this team. Tyson Gay in lane 5. And when you don't have that many bullets left in the chamber, you got to select when you shoot them. And Tyson Gay has to shoot one here today, because these young men are gunning for these spots. I don't think he's going to be too concerned about Gatlin. He's going to be concerned about getting in the top 3 and having some time to rehab and get ready for London if he makes a team. Lane 6 is Jeff Demps. And Tom, as you know, he gave up his football career to become a professional sprinter. I talked a lot to his coach, Mike Holloway. They believe this is the right decision, but I'm sure that decision will be weighed based on if he's able to get top 3 here in this final. Trell Kimmons is in lane 7. Trell Kimmons has always been a fantastic starter. His focus has to be the final 50, because he is always out well, but he has to relax when the pressure starts and the fatigue starts in the latter half of this race. And with his leg wrapped, Walter Dix is in lane 8. There's the start. Rogers away with Gatlin there, and Tyson Gay as well. It's Gatlin in front. Here comes Gay. Those two to the line. It will be Gatlin to win. Gay second, Rogers and Bailey close
But it was Justin Gatlin. And Justin Gatlin has just run a legal 9.80, so a new personal best. And the comeback is complete for Justin Gatlin. That is as fast as he has ever run. Tyson Gay second and 9.86. And Ryan Bailey runs the race of his life to get third. There's Bailey, who was in lane 1 and got the third and final spot on the U.S. team behind the headliners, Gatlin and Gay. So Tyson Gay accomplishes his goal, I think, of just getting on this team. He put himself at a huge deficit to Gatlin and was not able to reel him back in. But with Gatlin running 9.80 today, chances are that Gay wouldn't have caught him anyway. And look at Gay and Bailey with their sons. That's a great shot there as the fathers take their sons on a victory lap. So Tom, we knew that a lot of the action was going to happen here. There's Justin Gatlin. We talked about how well he's been starting. Look at this start. He separated from this field early. A good drive phase, and even Mike Rogers in his wake. Here comes Gay, but he's going to run out of room as Gatlin sets a new personal best and the second fastest time in the world behind Usain Bolt in winning the U.S. 100-meter Olympic trials. Justin, on this track, you have just made the statement that you're back and now headed to the London Games after winning gold in 04. What does this mean to you? You know, it's just another step. The most important thing ever, I was talking about London, and right now we just worried about the Olympic trials and getting ready for London. We have a strong team. I think we're ready to go out there and do a good job. And now what do you want the world to know about you facing not only these other sprinters, but also the Jamaicans, that showdown that we'll all expect to see there? You know, I always predicted that would be a good field. Tyson Gay is a great runner. Ryan Bailey stepped up big time, and I'm just happy to get out there and do what we have to do. Well, let's corral Tyson Gay, who was caught up in the emotion of this moment after 2 surgeries and only 1 big race in New York. How did you come here and put these races together to put yourself on the team, Tyson? I just take confidence with both my coaches, Lance, JD, my physio, Eric. Everybody just gave me the mental confidence to come out here. Plus, my little girl did too. All right, Tyson, congratulations. And finally, Ryan, to you with your little son here. You had to run the race of your life. Tell me about it real quick. Oh, man. I just had to run my own race and stick to the game plan that my coach set aside. So, feels great. I mean, biggest dream of mine is coming true right now, so I'm happy. Congratulations. Sean Crawford, 34 years old, the Athens Olympic gold medalist. I can guarantee you he will be first off the turn. The question is, can he hang on? Here are the lane assignments. Spearmon is in 6 and Crawford is in 7. On your mark. Mitchell in lane 4 just closed out his Florida State career by winning his 2nd straight NCAA championship. And Tom, we saw Moline in the 400 hurdles as well as Tinsley have the race of their lives to make Olympic teams. Maurice Mitchell has a chance here. If he runs the best race he's ever run, I think he makes this team. Spearmon off to a pretty good start. Also Isaiah Young, Maurice Mitchell, and Sean Crawford. Here they come out of the turn into the home straightaway, and it's still an even race. And now Spearmon surges to the front. Spearmon is there, Newman on the outside. Here comes Wallace Spearmon to win it. It looks like Mitchell might have been second with a lean and close for third, with Isaiah Young leading with Mitchell, it appeared. Yes, it is Spearmon to win it. Mitchell second and Young third. Well, Sean Crawford did not hold on and didn't run a good turn, but there's Maurice Mitchell, who did run the race of his life and does make the Olympic team. Wallace Spearmon Jr., all credit to him, because what I talked about at the top, what did he have to do to not only win this race, but to run a good time? There he is in 6. And with Sean Crawford to his outside, who we know can run a good turn, we were going to be able to gauge how well he was running the turn. He was running a very good turn by his standards, even though Maurice Mitchell in lane 4 was really motoring. Even at this point, we expect this. Wallace Spearmon Jr., the best finisher in America, he separates, and he's on the team to London
to get a chance to make up for the disaster as he stepped on the line in the Beijing final. He'll get a chance at redemption. Mitchell second, and Isaiah Young, who was fourth in the NCAA championships competing for Ole Miss, makes the U.S. team. Let's go to Lewis. Thank you, Tom. Well, you are now on your way to London to... In the 200 meters, Wallace Spearmon wind-aided 1982, Mitchell second, and Young in third. So they're on their way to London. How do you think Wallace Spearmon will fare against that